a powerful antioxidant that helps to brighten the skin, reduce hyperpigmentation, and protect your skin to give radiant and glowing skin. 2 tablespoons tomato paste. Tomatoes as a natural astringent helping to tighten and minimizes the appearance of pores. To give brightening, even skin tone, tomatoes contain lycopene and vitamin C. And 1 tablespoon lemon juice. Lemon juice offer the several benefits for the skin and high vitamin C. And help brighten and reduce the dark spot and also the acne prone. Help maintaining the skin elasticity and firming. To maintain hydration, moisturizer, providing deep hydration and healthy glow to your skin. And 1 teaspoon almond oil na isa sa maganda gamitin para sa balat. Mayaman ito sa vitamin E na pinapantilihing moisture, mayaman sa minerals, nagbibigay nourish at smooth sa balat. Perfect itong mga kombinasyon na ating mga ginamit kung gusto mong maging maputi, mawala ang hyperpigmentation, dark spot sa balat, mainam itong gamitin. Maganda rin ito gamitin pang skin routine natin na tumutulong magbigay pusyaw sa balat, maiiwasan ang pagka-dark spot, nilalighten nito ang skin natin. Mayaman sa collagen. Sa pag-apply at paggamit nito, 15 to 20 minutes. Dahan-dahan i-massage at i-relax. Nagbibigay lightening at brightening sa cutis. Pwedeng-pwede mong isabay sa pagligo. Thanks for watching, guys!